we're calling this project the Grounded Imaginaries, and imaginaries is a bit of a technical, jargony word. You can also basically say stories. So it's grounded stories based on lived experience with people in their community, in their landscape. And why we wanted to collect stories is because we are really impressed by the power of stories. It's a collaborative project, and we have 3 big regions in the world, Himalayas, Australia, and South India, and Tamil Nadu in particular. And within Tamil Nadu, we're looking at 3 sites. One is in Chennai, where we've been working with the resettlement colony. Second site is where we are right now in Oroville. Third site is the Nilgiris, that we'll go more into, which is a very complex site. That biggest hill and mountain there, that's Dodapetta, which is the highest peak here. So this side, west of this side, we get the southwest monsoon, and then east of that side you get the northeast monsoon. There are close to like 7 different ecotypes, and ranging from dry deciduous forests to rainforests. And the ecology that I work on mostly is the Shola grassland ecology. And this is the ecology that covered most of the Nilgiri plateau, the high elevation plateau. And right now, less than 9 to 14% of it remains, and less than 9% in a healthy state. I am one of the fellows who's a part of the Grounded Imaginaries. We are working in the Nilgiris, one of the 3 places in Tamil Nadu. Through Grounded Imaginaries, we were looking for community-led climate crisis responses across the Nilgiris, where people were able to reimagine themselves and their social imaginaries to the point where they're able to respond effectively in some way or the other. Interestingly, while people did speak about the climate crisis, they do not use the term climate crisis to talk about the shift that's happened. They would often talk about it as change. So overall, the Grounded Imaginaries, what it tries to do is muddy the waters, shake up the what we call dominant narratives or dominant stories. We even made a list. We've got 3 dominant stories. One is business as usual, which basically says the markets are, the most efficient way for humans to organize themselves, and if you have a problem, create a new market. And the second is a techno fix, that technology is going to save us. Maybe we'll leave this planet for another planet. And the third powerful story is a doomsday story, which basically says, it's already too late, so why bother? So all of these 3 are pretty disempowering. So we're really inviting people to co-create a 4th imaginary, and that 4th imaginary is going to be not one imaginary, obviously it's going to be a plurality of millions of imaginaries. As soon as you have more local communities all over the world reimagining, you're bound to see many more locally appropriate ways of living on Earth. Communities that I met through that project had all started responding in different ways. They tried to figure out their own issues and came up with solutions for the same, which I haven't seen happen before this. என் பேர் ஆதிவில்லன். நான் வந்து 12th வரை படிச்சிருக்கேன். எங்கள் குறும்பாஸ் வந்து 2 வகை இருக்காங்க. நான் குறும்பா ஆள் குறும்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஆள் குறும்பாவில் வந்து நாங்கள் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணுவோம், ஆர்ட் பண்ணுவோம். ஆர்ட்டில் வந்து நிறைய வால் பெயிண்டிங், அப்புறம் சார்ட் பெயிண்டிங், அந்த நிறைய பெயிண்டிங் பண்ணுவோம். நிறைய பெயிண்டிங் பண்ணுறதுல அதில் தான் நாங்கள் வருமானமும் அதுதான் எங்களுக்கு. இப்போ நாங்கள் பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல 2-3 பேர் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தோம். இப்போ வந்து 20 பேருக்கு மேலே நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம். கிளப் ஒரு இது மாதிரி ட்ரைனிங் மாதிரி வச்சு ட்ரைனிங்கில் வந்து இத்தனை 20 பேருக்கு மேலே சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம். சொல்லிக் கொடுத்ததுல நான் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வரைகிறாங்க.
வரையறது இப்போ எங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக நிறைய பேர் கொஞ்சம் வெளியே எங்கேயாவது அனுப்பலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஐடியாலாம் எங்களுக்கு தோணும். அதனால் அவங்களுக்குன்னு என்னென்ன இந்த பாஸ்புக் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னா எல்லாமே இதை நாங்களே பண்ணி கொடுக்குறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து மழை அதிகமாக அடித்தா வேலைக்கு போக முடியாது. வெயில் அதிகமாக அடித்தாலும் செடி காஞ்சிரும். நம்ம பட்ட கஷ்டம்லாம் வீணாயிரும். அப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்சுனால நம்ம இலை எடுக்க போகிற டைமில் அட்டை அதிகமாக இருக்கும். வேறு ஏதாவது அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணாதா நம்ம அந்த மாதிரி இப்போ கூட கிளைமேட் சேஞ்சுனால அப்புறம் காட்டுலேருந்து நம்ம எடுக்கிற கிழங்கு அப்புறம் பழம் அதெல்லாம் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுனால அதெல்லாம் கொஞ்சம் காற்றுனால கொஞ்சம் அந்த பூவில் உதிரிடும். அப்புறம் நிறைய இது இருக்கா. எல்லாருமே நர்சரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நர்சரினா இப்போ ஒரு இடத்துல இப்போ விதையெல்லாம் நட்டு அங்கேருந்து காட்டுக்குள்ளே எடுத்து போய் நடுற மாதிரி நட்டு அங்கேருந்து இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நிறைய நர்சரியெல்லாம் பண்ணுறாக்கா. அப்புறம் நம்ம அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு வருஷத்தில் என்னமோ பெனிஃபிட் கிடைக்கிது. காஃபி எடுப்பாங்க. அப்புறம் நிறைய பழம் மரம் நம்ம காட்டுக்குள்ளே எடுத்து போய் நட்டுடுவாங்க. அப்போ வந்து நம்ம காடு வந்து அழியாது. இப்போ காட்டில் இருந்து எந்த விலங்கும் சாகாது. அந்த மாதிரி இதில் வந்து பண்ணுறாங்க. அதாவது முன்காலத்தில் வந்து அவங்க காட்டுக்குள்ளவே இருந்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க. அப்போ நம்மளுக்கும் அவங்கள பற்றி தெரியவே இல்லை. இவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு, எப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியவே இல்லை. இது வேற. ஆனால் இந்த பெயிண்டிங்கை பார்த்த பிறகு தான் அவங்களுடைய கல்ச்சர், அவங்க எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது. அது பார்த்தாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். In the Nilgiris, one of the reasons why we wanted to work with street art is that it's a place where there's tons and tons of visitors who pass by, might not learn the local songs or the local language, but they can consume street art. They can see with their eyes if something is presented to them in the landscape that they walk through or cycle through or whatever. So street art is a very democratic medium. Everybody is allowed to walk on the street. You don't have to go into a gallery to see like some special form of storytelling. So as a part of the Grounded Imaginaries Fellowship, we were also looking at creating an academic output, a media-based output and a community engagement. So we're able to get the community involved with what the work that we are doing already. As a part of that, I wanted to choose street art because the Nilgiris has complex layers of privilege, of education, access to resources. Power of street art is that it becomes part of the landscape. So if we're talking about a relationship of the human with the modern human, the art on the street is part of the modern human. It's part of the street. It sits between the trees and the rain flows over it. So it can really trigger this kind of conversation between us and the landscape that we are participating in. மற்ற இடத்துல செஞ்சுருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல. ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து இவங்களாம் ஒரு டிசிஷன் எடுத்து செஞ்சுருக்காங்களா இல்லை வேறு இடத்துலேருந்து வந்து செஞ்சுருக்காங்களான்னு தெரியல. ஆனால் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. விலங்குகள் எல்லாம் வந்து ரோட்டுக்கு வந்துருச்சு. அந்த ரோட்டில் இருக்கிறத இப்போ வந்து பார்ப்பாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு தான் தெரியும் தவிர வெளியிலேருந்து வரவங்களுக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக இட்ஸ் லைக் நான் பிறந்த வளர்ந்த இது கோட்டகிரி தான். ஸோ நான் சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஸ் டு சி லாட் ஆஃப் ட்ரீஸ். லைக் இங்கே நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இப்போ நான் இருந்த ஏரியா பேர் வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் ஜக்ரண்ட் அவென்யூ அப்படின்னுவாங்க. ஸோ அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ரெண்டு சைடுமே ஃபுல்லாக ஜக்ரண்ட் அந்த ட்ரீஸ் இருக்கும். கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சின்ன வயசுலலாம். ஸோ யூஸ் டு கோ ஃபார் வாக்கிங் டைமில் வாக்கிங் போகும்போதுலாம் அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அதெல்லாம். ஸோ எப்போ வந்துட்டு இந்த நவீனமயமாதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது ட்ரெடிஷ்னல்லாம் போய் மாடர்ன் வேர்ல்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். அந்த டைமில் இருந்துட்டு இதில் யூஸ் டு கட் எல்லா ட்ரீஸுமே போச்சு. ஸோ எல்லாமே பில்டிங்ஸ் நிறையா வந்தது அந்த ஏரியாவில்.
ஸோ நீலகிரினாலே தெரியும், இட்ஸ் லைக் வாட்டருக்கு எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா அப்படின்றது. இட்ஸ் வாட்டர் பவுல்னு கூட சொல்லுவாங்க நீலகிரி வந்துட்டு. ஸோ மோர் ஆஃப் யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீ அதெல்லாம் வச்சதுனால ஸோ அந்த வாட்டர்லாம் எவ்வளோ சக் பண்ணி அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆச்சு. So this entire project, we had two groups of people. One of the indigenous communities artists who could design with certain aspects of himself and how he understood his own artistic understanding through it. And we also had one set of artists from Bangalore, an external set, if I can say, brought into the Nilgiris to understand the complication and take on a certain amount of the social responsibility and design with it. And there was a constant interaction with us asking for what is this painting turning into, and how is it going to be, what is that you're trying to paint. What are you trying to show with your painting? So there was a constant conversation happening with the local people who were walking through the street, and which kept me also motivated and indulged in the painting. The wait to see the final outcome yeah, was there in everybody's eyes, and that was like quite a motivation, quite a pump to like paint and finish. இந்த பெயிண்டிங் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு புரியல. இட் வாஸ் லைக் என்னவா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே க்யூரியாசிட்டியாக பேசிட்டே இருந்தோம், என்ன பெயிண்டிங்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹாவ் தி பெயிண்டிங் முடியும் போது தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சது லைக் இட்ஸ் அபவுட் அந்த நகரமயமாதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு டீஃபாரஸ்டேஷன், கிளைமேட் சேஞ்ச், ஸோ எதனால் வருது அப்படின்றத பற்றி அவங்க வரைஞ்சிருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது அதோட ஒரு மீனிங் நமக்கு புரியுது. நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க, நிறைய பேர் நிறைய டைம் பார்த்துருக்காங்க. ஃபோட்டோஸ் அவங்களே ஒரு செல்ஃபி மாதிரி எடுப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த கார் பார்க்கிங், பிகாஸ் இட்ஸ் மெயின் கார் பார்க்கிங்கிறதுனால நிறைய பேர் என்னென்னா அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ த்ரூ தட் பிக்சர் ஒரு மக்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல செய்தி எடுத்துகிட்டு போகிறது இட்ஸ் குட். The other piece was an experiment to see if we can create a self-facilitating piece, a mural of questions. The wall art done here in Ooty next to our upstream ecology, conceptualized by Janet, speaks about very deep realities of the losses that have happened in this landscape. A lot of the ties and relationships that have been buried and displaced, and what we can do about this moving forward, and how do we start approaching, bridge these chasms. நீலகிரியில் உங்களுக்கே தெரியும், மேபி வேர்ல்டில் குளோபல் வார்மிங் இப்போ நிறைய போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு. நீலகிரியிலே அதே கண்டிஷன் தான். ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு வெறும் பில்டிங் ஆகிட்டு வருது. நம்மளுக்கே தெரியும், ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் இப்போ சிட்டிக்குள்ளே வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு. குளோபல் வார்மிங்னால இப்போ நிறைய மழையெல்லாம் வருதுனால கீழே பிளைன்ஸ்னால அங்கே ஃப்ளட் ஆகிடுது, வண்டி தண்ணி நின்றுது. இங்கே ஊட்டிங்கிறதுனால இங்கே தண்ணி நிற்கிறதுல எல்லாமே மழையில் அடிச்சுட்டு போயிடுது. அதனால் இந்த நிலச்சரிவு ஏற்படுறது, மக்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பெல்லாம் ஏற்படுது மழையினால். We definitely had quite a few members of the local communities engage with us during the painting process, largely because one of the paintings was in a very public area. The other one is in a slightly quieter area. The third one was in the quietest area of all. In all three spaces, we've seen some amount of engagement. One with communities who may live or work right opposite where the work is happening. So they come down, they ask what's happening, ask why is it happening. Second thing is I've also had people who joined in between. One kid who walked up to me and said she wants to show me her painting and also wanted to engage with me that way. We also had a few people join in, some artists who joined in later on to paint as well. Few people had called me after that and also spoken to me about the work and why we're doing what we're doing. I would hope that in future we would see more fellowships where more members of local communities get a chance to participate. I'm hoping that this is the start of something. I don't know whether I'll be the one to do this again, but I'm hoping that again this just opens possibilities for other artists to do more. I hope this opens possibilities to reimagine possibilities in the Nilgiris.